ஓ வீட்டில் வேலை வச்சுட்டு உயிரை வாங்குறாங்கய்யா. நானும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்துட்டேன், கேட்குற மாதிரியே இல்லை. பொழப்பில் மண்ணள்ளி போடுறதுலையே குறியா இருக்காங்க. ஹலோ, எவ்வளோ? இல்லையே, அதில் அதை போய் வாட்ஸ்அப் பண்ண.
இப்பதான் வரேன். மறுபடியும் வீட்டில் வேலை வச்சுருக்காங்க. காட்டு மாதிரி ஏறிட்டு இருக்காங்க. ரைட், நான் சஜஸ்ட் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். சாய் பவித், ஹாய் ப்ரோ. Do you have a tense of now? Tense of now? Not understand, bro. Thor himself could not drink me. Do you need 10 subs? No bro, no bro. The subs, they should automatically subscribe. You've just won your heart's desire, Eivor. Yet by the look on your face, you've lost your will to live. Then only the Gorm is here with the last of his men. Why does that troll dare show his face? Leave it for another day. We are here under Harald's truce, and Gorm is too weak to try anything bold. Here's a seed stain on his father's trousers. I should wipe him from this world. Blue color. Not tonight, Eivor. Leave it. அப்படில ப்ரோ. பந்தன ரிப்ளை பண்ணனே. கேக்கலையா? Basim, watch over this one and see that he warms himself with drink. I will find my father and escort him to the longhouse. As you wish. Is Hytham well? He will heal, but never fully recover. It is fortunate that you were able to succeed where he failed. My resolve was strong. When you slew Kjotve, did you see a sigil on him? Silver? The size of my palm, bearing the symbol of an ash tree? Take it. Trade it for what you can. I know where Gorm is camped. If you wish to see him without anyone the wiser, there is a trick I can teach you. Already looking for another princess? All right, I'll bite. What do I do? Use your cloak to obscure your face. Blend into the crowd. Divert attention. Hide in plain sight.
You Goswami bro, I bought the from Epic Store. No. Actually, on Epic Store, it's yet to launch. I think in around 8 or 9 hours, it will launch in Epic Store. Vishnu bro, bro. Are you playing in PC or console? PC bro, PC bro. How are you able to play? Where from you bought it? Through Uplay. Uplay has an earlier launch time compared to Epic Store, so you will have to wait for a few more hours actually. A gift of knowledge from a man I hardly know. Is this your way of asking me to join your brotherhood? Not at all. So long as men and women fight to secure honor and freedom, allegiance hardly matters to me. I suppose there's no shame in using deception when honor is at stake. And Gorham is a stain on that honor. Then let's see what can be done to cleanse that We are stain. from India, yes. Give it a So try. late, yes. I think around 9 hours. You will have to wait for another 9 hours. I exactly don't know the time. Before you step into his camp. Walking unseen through hostile territory You play. is an Yes. exercise You in play subtlety. $60. Epic Store sells for $43. A hood makes you forgettable, dismissed at a distance. Remain far from watchful eyes, and you will be invisible to them. Do not draw blade or hammer, for these and other sudden movements can break your disguise. And in case I wasn't clear, you will need to put up your hood for the trick to work. Gorm is there, in the camp ahead. What were you thinking? Drinking mead on an empty stomach? You know how to join Ubisoft events to earn You have to eat something for drinking that much. How does that go? Any list for collab with anyone? I have Yeah, I'm on the spit. I'll finish you. Take you! Nitingar! Eivor! You Arga shit! Take up your weapon and follow me beyond these walls. Let Odin's favor land where it may. You dare not break the king's peace here. So fuck you and your god talk. What say you to that? You are all subject to King Harald's truce. Break his peace and you will be cast out of Alrikstad. I will give you no trouble. You were shat into this world without honor, Gorm, and you will leave as a turd dumped into hell's deepest ditch. Keep crowing, Eivor. You only make yourself an easier target. The All Thing will have started. I should find Sigurd. Foreigners la வாய்ப்பே இல்ல. Foreigners la Indians மதிக்க மாட்டாங்க.
Return to Sigurd and 230 meters. Coming, bro. Welcome. Buddy, welcome. Tell me Gorm still lives, Eivor. It pains me to say. He does. Thank you. His day will come. Oh, gods. I hate long speeches. Only when you're not giving them. Many of you knew my father, Halfdan the Black. A great man who achieved great things. They buried Halfdan's leg near our temple. The crops have never grown taller. They buried his arse near ours, and we get nothing but a muddy river. I dream of something greater. A vast kingdom of warriors in numbers the world has never seen. United under one king, one rule. Too much blood has been spilled fighting one another. Today, we unify. And turn our blades outward to conquer new lands. And who better to lead us to glory than me? I was blooded before the age of 10, and I led the greatest army Norway has ever seen. But they say a wise king seeks honest counsel, so I ask, who among you rejects this new arrangement? I am not your enemy, King Harald, but I will not be your subject. Tomorrow we sail for greener shores, and so my kingdom is yours. This saddens me, noble Hjor. And does your wife agree? Is she not tired of limping ever westward? My husband and I are as one in this, Lord. We do not limp together, we fly. I'm sad to lose a woman of your spirit, Ljuvina. But I hold no grudge. May the fates grant you good luck. My king, I offer you my axe and my oath, ironclad. Gorm Kjotveson, you dare show your face in this hall. Did not King Styrbjörn and his son Sigurd rid our lands of your foulness? The Raven clan dishonored me, great king. They poisoned my father, Kjotve. They made a mockery of his honorable death. Background! You lie! Hold, Eivor. Let it play out. This is a serious charge, Gorm, and a false one at that. My uncle saw your father die. Eivor Wolf-Kissed, you are Kjotve's slayer. This man has slandered your clan. What shall I do with him? Banish him, kill him, you decide. Now, what shall we do? Today lunch in lunch தெரியல எம்ஷேக் இன்னும் சாப்பிடல இங்க சாப்பிடணும் ஆஃபீஸா ஆஃபீஸ்லாம் கிடையாது நான் இப்போ ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன் சைலண்டில் இல்லை
காலையிலே கடைப்பிடிச்சு விட்டாங்க. 10:30க்கு ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா பிளானு. ஃபுல்லாக வேலையை வச்சு விட்டானுங்க. 11:30க்கு தான் முடிஞ்சிச்சு. மறுபடியும் சரி முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சி 12 மணிக்கு லைவ் ஷெடியூல் பண்ணிட்டு மறுபடியும் கூப்பிட்டாங்க. அந்த கடுப்பில் உட்காந்துருக்கேன். ஹஸ்கியில் பேசிகிட்டு இருக்காரு. சரி என்ன பண்ணலாம்? கொல்லலாமா, துரத்தலாமா, இல்லை டெசிஷன் அவங்க கையிலே கொடுத்துருவோமா? அவன்கிட்ட விடும், என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். You are king of these lands, Harald. The decision must be yours. A modest and honorable answer. Gorm, I name you Worm and call you exiled. Leave these lands by the next full moon, or I will feed you to the crows myself. King Harald, may I speak? The floor is yours, King Styrbjörn. My people have held our land since the days when Odin himself walked among us. My kingdom is humble, but we have paid for it in blood. Our victory over Kjotve is proof that we will not lay down without a fight. All here have buried friends, brothers and sisters, sons and daughters. And I, for one, have had my fill of death. Let those who seek war look beyond our shores. If King Harald brings peace, then I am happy to bend my knee to him. What? What in hell's name are you doing, father? Securing a lasting peace, Sigurd. Our days of fighting are finished. You said nothing of this to me. Not a word. And I will not yield a title that should be mine by right. Then war will continue. Men will die, villages will burn, you foolish boy. This is our only way towards true peace. You will die a thrall. You'll drink addled cow. Alone and toothless in a bed of straw. Forgive my son. He is ruled by his emotions. I take no offense, Styrbjörn Jarl, and I thank you for your fealty. It is natural to fear change, to resist it. But all things change and all things end. The lessons of Ragnarok are clear. We will speak again soon. That was an ambush, Lord. Did you know of Styrbjörn's plans? For some days, yes, I did. But it was not at my urging. It was his decision alone. Do you dream of a glorious future, Eivor? A warrior like you would be a boon to my clan. I am bound to figure. I do not know my fate. I seek Valhalla. I dream of a glorious death, but not at the cost of betraying my family. I wish I understood you better. For those I do not understand, I do not trust, and I cannot stomach a lack of trust. You have nothing to fear from me, King Harald. My loyalty lies with my brother Sigurd, and I bear you no ill will. Then know that if you stay in Norway, both you and your brother must serve under me. Take tomorrow to think on this. But let us leave these matters for another time. Tonight, we will eat and drink like gods and wake in a kingdom made new. இப்போ ஒரு ஃபாரின் ஸ்ட்ரீமில் கேட்டேன், அவன் சொன்னான் மொசார்ட்னு ஒருத்தன். ஆனால் வார்சோனுக்கு தான் வியூவர்ஸ் ஜாஸ்தி, அதுவும் குறிப்பாக ஃபாரின் வியூவர்ஸ் தான் ஜாஸ்தி வார்சோனுக்கு. இந்தியாவிலலாம் வார்சோன் வியூவர்ஸ் ரொம்ப கம்மி. மதிவத்தன ஹாய் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபாரினர்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ணுறதை விட நார்த் பிளேஸ் கூட ஜாயின் பண்ணலாம். நார்த் பிளேஸ் நம்ம மதிக்கவே மாட்டாங்க ஜேக் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக சிக் வாரியர்னு ஒருத்தர் இருக்கான். Harald's colors. He is already marking his territory. Marking? Gods, he's spraying like a horny pup. Harald may be young, but he is clever.
Do not underestimate him. He came of age very quickly. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இப்போ ஒருத்தன் பேசினான் பாருங்க ஹெரால்டு, அவன் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான ஆள் நினைக்கிறேன். 1242 இப்போலாம் பொண்ணுங்க மொக்கைக்கும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணாலும் போய் பார்க்குறானுங்க. ராஜி வேர்ல்ட்ரா வஸ்து பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சாலே போதும். You there! What are you doing? If you wish to have words, come closer. I have not had a win all day. I must turn this around. It's Eivor! Open the door! Come in. Keep your voice down. It will alert Harald's men. Where will we live? The English will fight back! The wars will never end! ஈவில்ட்ட கேட்க முடியாதா? யாரு அந்த ஒய்டிடி இவள் அவனா? 2 days ago, we rid this land of Kjotve and his dogs. Yet today, we do not celebrate. Today we cower under a cloud of fear. But it need not be like this. We are not the heel-trodden subjects of a boy king. We are the Raven clan. Our destiny is our own. Did you know about your father's oath to Harald? I did not. And for that my anger burns hotter than any man's here. But I will not let that drive me into despair. We cannot stay in Norway. Not under Harald's boot. Not without fueling more war. So we push forward to newer lands. To England. And there make a new home. A kingdom of our own. The sons of Ragnar Lothbrok have been in England 8 winters already. Is there any land left for a clan of our size? More than enough, wife. Of the 4 kingdoms of England, only one is truly pacified. I have no desire to wear Harald's leash. I like this idea. A saga for the ages, I agree. It will take time and resources to build ourselves a new home, but the riches taken from Kjotve's raid would suffice. No. That belongs to my father, as a fair compensation. In England, we must start anew. You would start us with nothing? In a land we do not know? Among people who hate us? Kjotve's riches would go some way to easing our passage, Sigurd. I bested him. It is within my rights to claim his goods. Our leaving must not be an assault on my father. It is a time of renewal for us. We take the resources to England, we leave the resources for us. Okay, we leave the resources. If you object, I understand. Let your father keep Kjotve's riches. England will have riches and cargo enough for us. Good. I did not want this cloud hanging over us. It is a wise leader who considers the need of others. To England then, before the day is out. Pack what you need, but no more than that. And tighten your lips. The last thing we need is the attention of Harald's troops. PUBG Mobile wipe illa bad. How much did you hear? Enough. A new path is revealed and your journey will be challenging. Will you not join us? For my mother's sake, I cannot. But our threads will cross again before the final day. Until then, farewell. பொண்ணுனாலே அவ்வளோதான், அப்படிதான் இருக்கும் எம்பிஜே ப்ரோ. இதனால தான் அந்த கேர்ள் கேமர்ஸ்ன்ற அந்த பார்த்தாலே வெறியேறும் எனக்கு. கஷ்டப்பட்டு இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம், ஒரு மயிர் இருக்காது. அதுங்க வந்துக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு ஆட்டிக்கிட்டு இருப்பாளுங்க, அவளுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கிடைக்கும். பப்ஜியில் தான் எல்லாம் ஃபேமஸ் ஆனாங்க, அதுவும் பப்ஜி மொபைலில் தான், பிசியில் கூட இல்லை. இந்த டாக்டர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட், அவங்க கொஞ்சம் அப்படித்தான். என்ன விஷயம் தெரிஞ்சவனை கண்டா தெரியாதவனுக்கு எரியும் எரியாதா. ஆக்சுவலாக சிக் வாரியர்ன்ற ஒரு நார்த் ஸ்ட்ரீமர் இருக்கான்,
நம்மளை வந்து ஆக்சுவலாக நான் வார்சோன் விளையாடிட்டு இருந்தப்ப நம்ம சேனலில் கூட ஓப்பன் பண்ணியும் பார்த்தான். ஆனால் தமிழ்ன்ற ரீசன்னால் போயிட்டான், ரைடு பண்ணலை, போயிட்டான், அப்படியே வெளியே போயிட்டான். வேறு யாராவது ஹிந்தி ஸ்ட்ரீமரை பார்த்துட்டு அவங்கள ரைட் பண்ண சொல்லிட்டான். இது எனக்கு எப்படி தெரியும்? நான் சேனல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலையா அப்போயே வந்து 2-3 பேர் வந்துட்டானுங்க, சிக்வாரிய ரைடுன்னு வந்தானுங்க. என்னடா அதுன்னு போய் செக் பண்ணலான்ட்டு போகிறேன். ஆமாம் பார்த்துருக்காப்புல, சிக்வாரியர் வந்து நம்ம சேனல் பார்த்துருக்கான், இது நான் விளையாடுறது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நான் பேசுகிறேன். அந்த அப்போதைக்கு பார்த்து ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஐயோன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்போம் போல, அதை உடனே இமிட்டேட் பண்ணுறேன். what is it? ஐயா ஸ்பீக்கிங் ஐயா बोल रहा ஐயா इमिटेट பண்ணிட்டு ठीक है हमने मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कौन सी भाषा है लाइक அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு சரி நான் வெளியே போகிறேன். அப்புறம் சாட் சொல்லிட்டானுங்க, தமிழ்னு சொல்லிட்டானுங்க. அப்படி சொல்லி தமிழா ஓகே அப்படி போயிட்டேன், வேற போயிட்டான். ஸோ நார்த் வந்து செட்டே ஆகாது, நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து நம்மளை மதிக்கவே மாட்டானுங்க. Eivor, the wind favors us. Adi, we should set sail without delay. You made quick work of packing. Well done. The dream of new lands is a powerful lure. As is the promise of glory. But the act of leaving so beloved a home, there is a sadness to it. Having doubts? No, not at all. The die is cast. Then let fate guide our journey. Are you ready? ஈவிலுக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச வாய்ப்பு இல்லை. ஈவில் என்ன பப்ஜி மொபைல் தானே ஆடுறான். வேற கேம் ஆடுற மாதிரி தெரியல, பப்ஜி மொபைல் ஆடுறதுக்கு எனக்கு. I'm ready. Let us take to the water and leave unbothered while we have the chance. That chance is past. Look. Hi bro, how fate flies on swifter wings than we. What's your time? 1 p.m. Sigurd, what is this assembly? What are you planning? An exit, father. As graceful as I can. For if I cannot be king in the land of my birth, I will start a new saga. In England. Nonsense. Your place is here, son, at my side. There will be other victories soon. Other glories. My choice is made, father. Do not hope otherwise. It is easy to lose one's way on the road to glory. Do not let false victories blind you to what is true. You talk of false victories to me, old man? A sad old bear who destroyed his honor with one bent knee. The further I sail from this place, the louder I will sing. I will be his anger, Lord. No. You must be his better half. 22. May Agir bless your voyage. The time for tears is over, you weeping sacks of wool! Put some muscle into those pools! Ration your strength, boy. We have an ocean to cross. All right, you lazy backrout. Sigurd, what's our course? The sons of Ragnar established settlement near the coast. We set sail for them. Ragi, sing a song to lift our hoof. To rouse the gods! Inspire a mighty fart from Thor to speed us on our way! An ocean lies before us, Eivor. And on its far side, a new kingdom waits. You know England well from your travels. I spent a season in the kingdom of Mercia, a temperate land, lush and wild. By now, the sons of Ragnar will have claimed its heart. Do we mean to join their army? They will join ours. In time, all of England will know of Raven Clan and the glory we brought to that fractured land. So to England! Glory and destiny! To England! To England! For Valhalla! Valhalla! இப்பதான் intro. சொல்லல கேம் intro இப்பதான் வருது. What is this?
யார் இது? ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓ, இந்த அனிமல்ஸில் பார்த்துட்டு இருக்காங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. It's Sumant Gaming with you. Hi bro, welcome bro. I think I saw you on Discord general chat. In a lecture at the University of Cambridge, Dr. Sirka told a worried audience that scientists have few answers for them. Since the mass coronal ejection of 2012, the strength of the Earth's magnetic field has increased by a factor of 50,000. This has resulted in huge disturbances in radio and satellite communications, dangerous bands of radiation around the poles, and as we can all see from our window, an aurora borealis that never burns away. Unfortunately, we are stumped as to why this is happening, and if we cannot find an answer soon, it may change the way we live, the way we communicate, even the way we evolve, forever. Dr. Sirka went on to say, "Bought you more electrolytes? Oh, new and improved citrus flavor." Thanks, Sean. How do we fix this? How are you the key to everything? Present day. Abhishek bro, vidunga. North Indian section. You're a long way from home, Eivor. Eivor தான் எல்லாத்துக்கும் கீன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஏன் எப்படி? How? Get my tea? Oh, mint tea is not actually tea, Bex. It's an infusion. It's really just dirty, minty water. I don't care what you call it, Sean. Did you buy any? Of course I did, love. Hey, sorry about pulling you out. The generator was sputtering. Hi bro. That's fine. I needed air. How was the Animus data stream? Comfortable? Felt pretty stable after a while. Good. Just give me a sec and you can jump back in. I am fan of Rajana Unity gamer. Nice bro. Another satellite came down. Did you see? I did. One of Abstergo's. That's good. Well, most of North America just lost its GPS service, so depends what you mean by good, really. Right. Even when we win, we lose. Okay, we're all set. Whenever you're ready, you can jump back in. Now let's play Eivor. Oh. Gaule. Alright, time to go. Norway to England takes about a week by long ship, so I'll scrub ahead.
Layla, you okay? Sorry. Can you play the message again? We have the transcript if you're looking for something. No, I want to hear it. Okay. I don't mean to be cryptic. It's just... that message led us here. To this place. To a Norse grave in North America. So those bones out there are the only lead we have. Our only chance at fixing this planet before it's too late. Here it is. I lived, I died, and now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. Unsettling, that is. That pulse in the message. Are you sure it's just coordinates? Nothing else? Nothing I can find. Okay, I'm ready. Here we go. சரி அவதார் மூவில வர மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் வச்சிருக்கானுங்க. தண்ணி காலியா அதுக்குள்ளேயுமா? ஒன்றுக்கு கூட போகாம ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறேன் 195. England. Our new home. Not a patch on Norway, but we'll make this land our own soon enough. I'm glad to see any land at all, and will be happy to have my feet on solid ground again. We must not rush our landing. All you see here is Saxon territory. The Kingdom of Mercia, largely unpacified. There will be eyes watching us from the trees, with bows drawn and traps set. We must be wary. Randi, dig in your oars! All standing! Have you spotted something? Not yet. But let us go ahead to clear the path of any dangers. Then follow our lead when the sun brushes the horizon. Understood! May Thor bless you all on your way! We will see you soon! Sail on! Yes! I'm ready for whatever these green-thumbed fairy folk have to throw at us. Sigurd, do the sons of Ragnar know that we're coming? They do not, but they will not scoff at our visit. Of the 4 kingdoms in England, the sons of Ragnar have settled only one. The rest is ripe for the taking. Do we mean to join their army? No, no. We will speak with them, get the lay of the land, and carve this country into as many pieces as we see fit. Look ahead there! Is that what passes for a town? Plain brick in a single rune to their timid god? That rune is called a root, Dag. The cross upon which their god was sacrificed. It sits atop a monastery, a place of worship. That cross killed their Christ, and now they display it in worship? Bizarre. We carve idols of our gods and make wishes before them, like our sacrifices to Odin, the One-Eyed. But we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons, they must think the same of us. The hammer! Now there is a symbol worthy of a god. A bolt of lightning would take that cross clean off. In the game specta. Game specta na pudiyilla. Seri narunga mudinjittom and cutscene mudiyattom.
they doing? Ritual drowning. Baptism, Dag. Are the ways of Christians really so unfamiliar to you? Not at all. I simply forgot. And someone has to keep the conversation up. It must be priests and worshippers alone in that place. We could storm this port with ease. Sack it without breaking a sweat. Is there much in the way of treasure there? Always! They shape precious metals and cut jewels to their gods. There will be a fortune there. Later, Dag. There will be time enough for raiding, once we have settled. Come to, stop the boats! Pull them over there! The way forward is blocked by a chain spanning the river. We must remove it before pressing on. A chain? Can we cut through it? It's too thick for access. But there must be a way to release it, somewhere in that camp. I will go. And I will be right behind you. No, Dad. You stay here. Should trouble come our way, I want you defending the ship. A good idea. Send out the arrow and keep your sharpest axe at hand, huh? Something like that. Pixel light problem irukku enakku mattum pixel problem onnu thirilla mugudan bro welcome bro release the naval chain and the chain release பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. I should be cautious around here. This chain is huge. Only anchored, it appears. I might be able to shoot it. They should be closed, barring any more surprises. LKG gaming bro, in the game எதுல purchase பண்ணீங்க? You play bro. Fine work. I say we go back, Sigurd. Give those dogs a good knock around and take whatever treasures they have. Easy pickings. Not today, Dag. We press on until we reach our goal. We cannot afford another surprise. Now be on your guard. It should not be far. Gods, I'm ravenous. I hope they have food and ale on hand when we arrive. We should have sent word ahead of us, Sigurd, to get something on the spit. If Halfdan, Ubba and Eivor Ragnarsson are lacking food in England, then all of us will starve. Have no worry. I can see it now. Suckling pig, tender and juicy. And ale as gold as the treasures that we failed to steal back there. A man of simple pleasures, aren't you, Dag? And he is happier for it. For my part, I look forward to standing in the footsteps of the giants that built this land. What giants? The great Romans and their empire. Giants of a forgotten age. They held dominion here long ago, and their ruins dot the landscape. Every brick and stone tells a story of conquest and glory. And now, they are rubble and ash. Ready to be remade. We will rebuild their empire brick by brick, and ours will not crumble to dust. All things end, Dog. The ruins are not a warning. They are a testament. Look there, just ahead, where the sons of Ragnar make their camp. At last, we find our feet on steady ground. Sigurd, hold back. Something isn't right. Good eye. There's too little movement for an army. Only tents and a few men. Not the army we hope to find. No. Let us get a closer look. Those are not Norsemen. They're too ragged and soiled. We should proceed on foot.
lest they spot the boats. Dag and I will go together. We all go. If they are friends, I wish to meet them as a Jarl. And if they are foes, then we fight them all, together. Who are these men? They speak with twisted accents. English, no doubt. Dag, Eivor! On me! Twisted accents. வாங்க போவோம் சிகர் பாசக்காரா பயலுக விட்டுட்டு போக மாட்டேங்குது குடிகாரங்க Oi, what's this? A mess of filthy Danes befouling our riverways? You there? Give us your name. I am Sigurd Jarl of Fornberg. And you are... Men who do not take kindly to Dane invaders creeping into our camp. You'd best move along, pagan. Spare yourselves a slaughter. You threaten Norsemen with a play of swords and expect us to cower? I have been 8 days at sea without a drop of blood to wet my axe. So spare the chatter, buckerout, and draw your weapon. சண்டையாடா எடுத்தோடனே ஏடா பேச்சுவார்த்தைக்கு இடம் இல்லையாடா You have what you wished for, Dag. என்ன இப்ப சுத்திட்ட உண்டிகோலை தடிக்கிறானுங்க சண்டை இன்னும் முடியலையா Have a look around, all of you. I want no more surprises. Right. I'll check the longhouse. Been killed. Broken bow. Foul food for foul fighters. இதான் லாங் ஹவுஸ் போல இருக்கு பெருசா இருக்குல்ல அதான் லாங் ஹவுஸ்ங்கறானுங்க Does this long houses have always a different entry? I think this is clear. Who are you? Are you with those brigands as well? Sigurd, Dag, in here. Those men had prisoners.
You there! Untie us! Let us walk and we will not hurt you! Quite bold in those bindings. I like your spirit. We are very agreeable people, I promise. You need not kill us. Peace, friend. We have no need or wish to hurt you. What are your names? Yenli. I'm a merchant, not a bandit like those others. And this is Rowan. Rowan, that's right. I'm a stable hand, that's all. I keep horses and, well, I did, till those brigands sold them off. They meant to sell us next, as slaves to the nearest bidder. But I ripped their eyes out before I let that happen. And how did you find yourselves here? We came to trade with the Sons of Ragnar, at Halfdan Jarl's asking. But they were gone when we arrived. Unbind them. You know the Sons of Ragnar? Aye. Sold many a mare and stallion to the brothers. Good men. Always paid me fair. From the look of this camp, they've been gone for some time. Where will you go now? What will you do? Rebuild my stocks? Start anew. I have friends and allies across the land to aid me, but it won't be easy. Every town and village needs a stable, to keep horses fit and trim. I'll find my footing again. Somewhere. What are you thinking? That we could use their skills as we get settled. Having access to trade and someone to tend our mounts would be a boon. My thoughts as well. Any friend of the Ragnarsons is a friend of mine. Right, Dag? Whatever you think is best, Sigurd. Janli, Rowan, I am Sigurd Jarl of Fornberg, son of Styrbjörn. This is Eivor and Dag. Both of you are free to go, but more than welcome to stay if you're willing to pull your weight. We'd be happy to, if only to get back on our feet. Then let it be done. The Raven clan welcomes you. From strangers into friends, into family. The others have arrived. Come. I have a good feeling about this place. Honored family, friends, welcome to your new home. Fine work. A longhouse to rival any I've seen. Now come. Randvi has found something I would like you to see. Eivor, Sigurd, I give you England and its 4 kingdoms. 4 kingdoms. Mercia, East Anglia, Northumbria, and Wessex. From the few plans and maps I discovered here, I believe the Sons of Ragnar have pushed further into Mercia, here. My scouts will soon tell me if I am correct. And where are we? Here, in this unnamed copse of trees. Unnamed? We cannot let that stand. What will we call this place? I might have an idea.
Ravensthorpe, the village of ravens. I like it. The poet in you sings once again. One day this name will be known throughout all of England. A name is only a beginning. If we want renown, we must build. Expand. Agreed. We should begin with a forge. Can you help Gunnar get working again? We'll need cargo, supplies. For that our neighbors will provide, whether they wish to or not. Scarcely arrived, and now we must raid. We cannot master this land merely by asking. I'll go and speak with Gunnar now. Good work, my dear. And what else have you found? Scraps of plans, old letters, a few runestone messages. It took some time to decipher the mess and piece it all back together. ஷாம் ப்ரோ நம்மளுக்குலாம் கொலாபுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. தமிழ்லேயே ஒன்று பண்ணாதான் உண்டு. ஏன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ் நம்ம மதிக்க போகிறது இல்லை. ஃபாரினர்ஸ் இல்லைனா ஃபாரினர்ஸ் ட்ரை பண்ணாதான் உண்டு. நார்த் இந்தியன்ஸ் மறந்துட வேண்டியது. அவனுங்க நம்ம மதிக்கவே மாட்டானுங்க. அவனுங்க மதிக்க மாட்டாங்கிறத விட நம்ம மேலே அவங்களுக்கு வந்து வெறுப்பு ஜாஸ்தி. Not a bad place, Eivor. Not at all. Can I help you with anything? Hi bro, hi bro. Sigurd wants your forge up and running as soon as possible. For that, we need supplies and riches. Ah, you mean to go a Viking then? Good, good. How I miss those days. Ransacking and pillaging. Blade singing and shield splintering. I would ask you to join us, but you are the only blacksmith we have. We cannot afford your loss. Oh, it's no bother. Better I forge axes than swing them. My place is here, not pulling on the oar of a river horse. Though you do remind me, I've found a map among the bandits' rubbish, marked up with the locations of Saxon monk huts. Yes. Bandits know as well as we do. Monasteries are full of riches and loot. Take the map with you, and put it to better use than they did. 10 பேர் வந்து 10ல நம்பர் 1 Take command of the long ship. Monastery raids. Raiding heavily guarded location is the best way to find wealth chests containing supplies and raw materials. Both are needed to construct buildings in the settlement. The raid is done when all nearby barrel welches have been looted. Game length terla gavle. Bend your ears and listen all. For the good of our clan, it is time we go a Viking. Today we raid, that tomorrow we may build. At last! We will crack these Christian monasteries like a row of hen's eggs! The Saxons know we are here, Doc. The monasteries will be well guarded. But nothing more than priests and prayers, I'd wager. Can't raise the sail yet. Shall we raise the sail, Eivor? Raida, இதுதான் Mr. Beast பண்ணா.
I think this is that monastery. Hush now. Re-rage! Eivor, look there. Monastery. I stand ready. Only say the word. Double access போமா ரைடும் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சாங்க அவங்களுக்கு 10 கிட்டாங்க மிஸ்டிக் கேமிங்கில் யாரெல்லாம் ரெய்டையும் ஃபஸ்ட்டு முடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு 10 என்னையா சொல்கிற ஒன்றும் புரியல கூடு மொபிலிட்டியை விட ஸ்பீடு ஜாஸ்தியாக இருக்குது டிஸ்ட்ரெஸ் ஏரியா ஆல்கஸ் சொல்கிறேன் God damn you! ஒருத்தன் அடிக்க எவனா வைக்கிறாங்க பாரு ஆல்ரெடி சப்ளை ஃபுல் அடிச்சிட்டீங்களாடா அடா பாவிகளா சரி இந்த இடத்துல ஒன்றும் கூட விட்டு வைக்கக்கூடாது அம்புட்டி சொரண்டு வலிச்சு நாக்கிற மாதிரி சொரண்டு எடுத்துடணும் Hey, come here! Work with me! Jesus God, my God! Oh! Give me a hand! That is all we need for Gunner. But if there's more, we should claim it. ஸ்டோரி கேம் தானே மாதவா இதில் வந்து பெருசாக மற்ற மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ் மாதிரிலாம் தெரியாதுன்னு இல்லை இது கதை மாதிரி தானே ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கு யாரா நீ ஷீல்ட் வச்சுட்டு பா You're a crow, Steven. Snuff you out! Hit the board! Hey, the shield, I need the shield. Vena. Revive. Patience.
Meet your fate. How many should I revive, man? Ada. My thanks, Eivor. Game story என்னவா? ஓய். அவன் மூக்கில் மறுபடியும் முதல்ல இதுதான் கார் மூக்கு லைட்டி ஆபீஸ் அலைபேசி சரி ஓகே விஷ்ணு ப்ரோ 200 ஆட்டோ ஆக்சுவலா இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரியாக தான் ஆரம்பிச்சிச்சு கவுலு. இந்த எய்வாரோடைய அப்பாவை வந்து இன்னொரு அந்த லேண்டில் வேற ஒரு குரூப் வந்து கொன்றுவானுங்க. கொன்னுட்டு அது கொல்றது மட்டும் இல்லாமல் அவனை அவமானமும் படுத்திடுவானுங்க. வீரம் இல்லாதவன் அப்படின்ற மாதிரி அவமானப்படுத்தி கொள்ளுவானுங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து பழி வாங்கிறதுக்காக இன்னொரு குரூப் இன்னொரு கிங்டம்ன்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட கிங்குங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்னொரு ஏரியா ஆனால் கிங்டம்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா கிங்டம்னா பெருசாக இருக்கும் இல்லையா. கிங்டம் பட் அது மாதிரி தான் கிங்கு மாதிரி இன்னொரு கிங்கு கூட அலைன்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இவங்க அப்பாவை பண்ணோன்னே கொண்டுருவானுங்க. எப்படி உள்ளே போகிறது? ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த குரூப்பை கொன்னதுக்கப்புறம் அந்த இன்னொரு கிங்கு கூட அலையன்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணாங்க இல்லையா, அவன் வந்து நான் தான் இருக்கிறதுல கிரேட்டஸ்ட் ஆர்மி வந்து ஆல்ரெடி லீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இவங்களோட இது போனதுலேருந்து நான் வந்து எல்லா கிங்டமையும் நான் யுனைட் பண்ணி பீஸுக்கு வந்து நான் கொண்டு போவேன் அப்படின்ற சொல்லவும் இப்போ இவங்களோட கிங் வந்து ஒத்துக்குவான். சரி ஓகே, டோர் இஸ் பார்ட் ஃப்ரம் தி அதர் சைடு. ஹவு த ஹெல் ஷுட் ஐ கெட் இன்சைட் தென்? ஐ டோன்ட் even know the way to go inside. Arya. Eivor, help me here. Yeah, இவன் மட்டும் எப்படி உள்ள வந்தான்? இவன். That's it. Back to the ship. ஸோ ஆல்ரெடி லூட் பண்ண வேண்டியதை பண்ணியாச்சு. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ரெடி அவங்க கேட்டதை லூட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து மொத்த இடத்தையும் சோதனைன்றதுக்காக லூட் அடிச்சது. இது அப்பயே பண்ணியிருக்கலாமே. ஏடா உடச்சிருந்தாலே போதும் போல இருக்கு. நான் வாட்டுக்கு திறக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன். 2 அடி போட்டுருந்தாலே உடச்சிருந்தோம். இது 400 meters, 300 meters. Okay, I think we shall return to our boat then. அதேதான். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நியூ ஹெரால்டுன்னு நினைக்கிறேன், ஹேக்கல்டா அவன் பேர் மறந்துட்டேன். ஸோ அவன் வந்து கண்ட்ரோல் எடுத்துக்குவான். அதனால அது இவனுக்கு பிடிக்காது. இவன் எய்வார் இல்லையா, எய்வாருக்கு அவன் ஒரு அண்ணன் மாதிரி, உடன்பிறவா சகோதரன், கூட பிறந்தவன் கிடையாது. ஸோ உடன்பிறவா சகோதரன் வந்து ஒருத்தர் இருப்பான். அவன் வந்து ஆக்சுவலாக அவங்க அப்பா தான் கிங்காக இருப்பான். அப்போ வந்து சொல்லுவான், அங்கே இது என்ன கேட்காம எப்படி இந்த முடிவு எடுத்த, எப்படி இவனுக்கு வந்து நீ உன்னுடைய இதை கொடுக்கலாம், உன்னுடைய ராஜ்யத்தை வந்து எப்படி நீ அவனுக்கு கொடுக்கலாம்
அப்படி சொன்னப்ப இல்லை உங்களுக்கு நம்மளுக்கு வந்து உண்மையான பீஸ் தான் வேணும். ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் சண்டைலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு. அப்போ எனக்கு தேவையே இல்லை, நான் தான் கிங்காக இருக்கணும், பர்த் ரைட் படி நான் தான் வரணும், இது எனக்கு வரலன்னா நான் இந்த இடத்துல இருக்கல அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலாந்துக்கு வந்துடுவாங்க. இங்கிலாந்து இங்கே வந்து செட்டில் ஆக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. My gut tells me no. So, Eivor, what's your count? My count? Dag, I have no need to count my kills. They number too many. Likely story, Wolf-Kissed. Me? I killed 26, I think. Nah, there were barely a dozen when we arrived. No, you missed them. கூட பிறக்காத கஸ்வாலோ. இந்த கேம் 6 பேர் இப்போ ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறாங்க. அதில் ஹையர் ஸ்ட்ரீமிங் 200, லோ ஸ்ட்ரீமிங் 1, நார்மல் மிடில். ஆக்சுவலாக ட்விட்சில் போடுறானுங்க. ட்விட்சில் இந்த கேம் போட்ட எல்லாருக்குமே வந்து வியூ கவுண்ட் ஜாஸ்தி. ட்விட்சில் கூட போட்டிருந்துருக்கலாம் போல். 2 லட்சம் பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ட்விட்சில் இந்த கேமை. ஆமாங்க, இப்போ தான் கேமே ஆக்சுவலி இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு. இங்கிலாந்துக்கு வராங்க இல்லையா, இங்கிலாந்துக்கு வரும்போது தான் கேம் இன்ட்ரோவே காமிச்சாங்க. Assassin's Creed Valhalla அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி தான் அந்த பேரே காமிச்சானுங்க. எனக்கு முன்னாடி பிளாக்கு கல்யாணம் பண்ணிடு. நேற்று தான் ஏன் சொன்ன கல்யாண பேச்சை பற்றி பேசாதீங்கன்னு இரிட்டேட் ஆகுது அந்த வார்த்தையை கேட்டாலே. மியூசிக் நல்லா இருக்கு. Make for the dock. We can continue. Back so soon. Guna's Forge is where you enhance and customize your weapons and gear. Build. ட்விட்சில் நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ட்விட்ச் வந்து லைக் ஸ்ட்ரீமிங்காகவே இருக்க பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ட்விட்ச். யூடியூப் வந்து கண்டென்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட், இதுவே வீடியோ அப்லோடிங் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். இப்போதான் ஸ்ட்ரீமிங் கொண்டு வந்திருக்காங்க. Bigger and harder than my old forge back in Fornberg. Come visit me anytime. For weapons and gear, there is no man better than me. I will, Gunnar. Have no doubt. Building the settlement. Gain access to unique services, settlers, quests, and more by constructing buildings in Ravenscourt. To construct a new building, approach a signpost with sufficient supplies and okay. As the settlement grows, it will gain renown and unlock new building opportunities. Call Raven to see all services that are built or are available to construct. A pleasure to see you again, Eivor. ட்விட்சில் இன்கம் வரும், ஆனால் அதில் வியூவர்ஸை பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு அநியாயத்துக்கு கஷ்டம் ட்விட்சில் வியூவர்ஸை பிடிக்கிறது. இப்போ யூடியூப்ல இந்த மெம்பர்ஷிப்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி அதில் வந்து மெம்பர்ஷிப் கிடையாது, சப்ஸ்கிரிப்ஷன். அதில் ட்விட்சில் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு வந்து காசு. டெக்கரேட்டிவ் எலமெண்டா, காஸ்மெட்டிக். Oh, only 2 of these. Stone well irukattum. It's looking nice.
And this one. Barracks. We still need this one. So, நிறைய இடத்துக்கு raiding மாதிரி பண்ணணும். Raiding is the best way to gain supplies and raw materials. Open the world map to find raids or explore the world. So, world explore பண்ணி travel மாதிரி பண்ணி supplies பண்ணலாம். இல்லனா அடுத்த இடத்துக்கு raid பண்ணி supplies எடுக்கலாம். Speak to Sigurd. Yes, I will. The Saxons break their kingdoms into smaller territories. Eivor, in here. Okay, Gauli. What will you keep in this room? My finest weapon. For this room is yours. Here you may lay your head, hang your axe, or be alone with your thoughts. Do you like it? It suits me well, but I would be just as happy lodging with the raiders on that wharf. I need no special treatment. This is not special treatment. I want you here in the Longhouse, close at hand. I may be the Jarl of this clan, but you and I lead together, as ever. So get acquainted with your room, and when you're ready, meet me at the stables. So, நம்ம ரூமை சுத்தி பார்க்க சொல்றானா? Okay. Consult Raven's group status. What do we have here? A bed better than many I've slept in, and a good place to recover. கரடி இதுவா? கரடி மூஞ்சி மாதிரில இருக்கு. கரடி தான் கரடி தோல். கரடி தோல் பெட் ஆக்கியிருக்கானுங்க. And this is a letterbox for messages and requests. Okay. I should examine everything. Behold, a new encampment born from a city left behind by the son of Ragnar. Not much, but it is mine. உட்கார்றதுக்கா? ஓகே. Ready to ride at a moment's notice. Count on it, my friend. The path ahead is bright. With glory at its end. Farewell, Eivor. Farewell. What was that about? Spasm leaving us already? Sigurd means to leave as well. Is that true? We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do us well to pay them a visit, to strengthen our ties to this land. Is that where Basim has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that. We have more pressing plans. I am riding to Leicestershire, to a town called Repton. Eivor, I expect you to join me when you have finished here. I can come now. I only need a horse. Not yet. First speak with Randvi. She has more than one task for you here. Apart from growing this settlement, you must seek out alliances as well. We cannot pacify England with so few friends. Then I must join you, Sigurd, for I am a fitter companion on long roads. No, Dag. You belong here with the raiders, and you will act as Eivor commands. Ride in safety, brother. I will follow as soon as I can. Yes, and I will keep our raiders sharp. Do as Eivor commands. Is he testing me? He may be. Sigurd is a wise man. I would sooner take orders from a louse.
பொறாமையா? Eivor, my stable is a bit spared just now, but if you can build me something better, I promise you the finest of beasts. A bustling stable would be a great boon here. I will see what I can do. ஆட்டோமேட்டிக்கா பேசிட்டா நான் பேசுற கமெண்டே கொடுக்கல. Speak to Ramvi. Here. Inside the building. எப்படின்னா இந்த பக்கம் போக முடியாது, அந்த பக்கம் போகணும். ஒரு என்ட்ரன்ஸ் தானா, 2 என்ட்ரன்ஸ் வைக்க கூடாதா? எவ்வளவு தூரம் சுத்த வேண்டியதா இருக்கு. There you are. You wanted to see me? As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances, ironclad, with every Norse, Dane and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So, where do we start? You have 2 options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok, or head south to Grantebridgeshire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. I should add, our young friend Hytham has been conferring with his own contacts in the cities. His research could be useful in winning us alliances throughout the cities of England. Speak with him and see what he needs. ஆஹா, சிகர்ட் கூட போலாம், இல்லனா சரி நம்ம தனியாவே போவோம். அவன் கூட போயிட்டு. I want to see the alliance map. கோல்கப்பே வா. இல்லை, கோல்கப்பே அந்த இதுதானே, பானிபூரி தானே. அந்த கோல்கப்பே கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். If you want your settlements to thrive in England, your clan must forge alliances. Pledge to your territory to confirm your interest in an alliance. As pledges are completed and allies are made, other territories will be made available. இப்போதைக்கு 2 இருக்கு. செட்டில்மெண்ட். ஐயோ தவார். Tell me more about Leicestershire. I should like to join Sigurd soon. He traveled to a town called Repton to meet Ubba and Eivor Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current king of Mercia, with the hope of installing a king of their own. A bold endeavor. I should be there to help, however I can. I think you should. I won't keep them waiting. Good.
I will send word to Sigurd and the Ragnarsons, pledging your assistance. If I were you, I would go by ship. Repton is quite a distance north on the River Trent. அப்பா இவ்வளோ தூரம் போகணுமா? So if I take the sea route, இது வழியாக போய் அப்படி போயிடலாம். இவன் யாரு? Eivor, Randvi asked me to see you, about finding friends in the cities of England. That's right. London, Jorvik, Winchester, all three are infested by members of the same order to which Kjotve belonged. But their reach extends much further than this. Of all the lands on Earth, I believe England is the most overrun. Do they cause here the same turmoil Kjotve caused in Norway? Not just turmoil. They spread a plague of delusion, teaching men and women to abase and abuse themselves in exchange for power. You have strong feelings about this. Of course. This is the sole purpose of the Hidden Ones, to liberate the body and spirit of man from any unnatural shackles. But we have not operated in England for over 4 centuries. Since the fall of the Roman Empire, the Hidden Ones have not had a presence here. This absence has given the Order of the Ancients ample room to grow and thrive. Our task will not be an easy one, but with a bureau, Basim and I could begin our work. If you have the time and spare resources to build one, we would be most grateful. I will see what I can do. Day. Eivor! Gott að sjá þig. Let's go. திருப்பணுமா பிள்ளையா? இதுதான் என் போட்டில் ஒரு அட்வான்டேஜ். நின்ற இடத்துல அப்படியே அசால்ட்டாக திருப்பலாம். கார் இங்கே இருக்கேன், முன்ன பின்ன ரிவர்ஸ் எடுத்து போகிறதுக்குள்ள உசுறு போயிடும். ஃபஸ்ட்டு இங்கே அடையாப்பா இங்கே வரியா வே பாயிண்ட் தொட்டு டக்குன்னு வச்சுக்க முடியுது. நல்லா இருக்கு. அவ்வளோதான். Odin's mead I forth will bring,
No raising the sail ahead. The brave man slain Valkyrier waves. Reward for strain to Valhalla take. Then horns resound the mighty call. For those who fight, for those who fall. For those who fight, for those who fall. Warlord weaves his web of fear. Each man gets his fated share. A blood-red surge, the warrior shield. பாட்டு பாருங்க நான் மியூசிக் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுக்கெல்லாம் காப்பிரைட் கொடுத்தாங்கன்னா கடுப்பாயிருவேன் நான் Raven scan the battlefield. The beaten. I hope I'm in the right direction. Yes, I am. Behold, for those who fight, for those who fall. For those who fight and those who fall. May halls resound the mighty hall. For we who fight, for we who fall. Mast down. கொஞ்சம் வாரியா Raise the mast. Need to row our way out. We can raise the sail in these waters. Sail! Catch the wind! தப்பா போயிட்டேன் பாரு சுத்தோலி மாதிரில இருக்கு Drop the sail! Okay, now I'm in the right direction. Let the sail out! Can't be sailing here, Eivor. Drop the mast! Set the mast up! Can't raise the sail here. This wind would fill the sail. More sail! Sail தூக்குங்க பாக்கு போச்சாச்சு. A new fast travel point has been added to the world map. Sweet.
Reef sail! We fight! Breathing space. என்ன பண்ற கேக்குறா கீழ ஏய் குண்டை எத்தாதே இருக்கா Give fire! அட அடிக்காதீங்க அவனே ஹெட்ஷாட் அடிக்க முடியல Just watch my back. குண்டப்பே All right, we have what we came for. Let's go. Supply 100. ஏய் என்னடா இவ்வளவு மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க மீன் எடுக்க முடியாதா அட பாவிடா I've gone to the old ruins out there to fish some mushrooms. Flower. எப்படி நேசமரிதான் இப்படி ஹிட் ஆனாரு தெரியல சாம்பா அது ஆக்சுவலாக ஒரு இந்த அப்லோட் பண்ண 2-3 வீடியோக்கு ப்ரொமோஷன் மாதிரி ஏதோ யூஸ் பண்ணாதான் சொன்னாங்க காசு கொடுத்து ப்ரொமோட் பண்ண மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் அந்த வீடியோ நல்லா ப்ரொமோட் ஆகவும் அது மூலமாக வியூவர்ஸ் பண்ணுறாங்க I think we are off to a good start. சொல்ல முடியாது சாம் ப்ரோ இது மாதிரி நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேமு நல்ல ஸ்டோரி கேம் இது மாதிரிலாம் எதுவும் போடாமல் போர் அடிக்கிற ஒரே பப்ஜி மொபைலில் போட்டால் நம்மளும் இது செய்வோம் நினைக்கிறேன் Sail out! Aid me. Be my eyes.
Sigurd should be here with the Ragnarsons. Let's put her in here. எல்லாரும் பப்ஜிக்கு தர இந்த மாதிரி கேம்க்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதான் தெரியல ஏன் அவங்க பண்ணுறாங்க, ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. நம்மளுக்கே பாருங்க, இப்போ பப்ஜி மூலமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வேற கேம் போட்டால் ப்ரோ பப்ஜி போடு ப்ரோ பப்ஜி போடு ப்ரோ. சரி, வேறு மல்டிப்ளேயர் எஃபிஎஸ் கேம் போட்டால் தான் பிரச்சனைட்டு, இது மாதிரி ஸ்டோரி கேம் போட்டாலும் போடாத, பப்ஜியை போடு. ஸ்டோரி கேமில் இருக்கிற என்டர்டெயின்மெண்ட்டு அது மாதிரி பப்ஜி மொபைலில் கிடைக்குதா? எனக்கு அதுவும் புரியல. ஸ்டோரி கேமில் கிடைக்கிற என்டர்டெயின்மெண்ட்டு வந்து, அதாவது பப்ஜி மொபைலில் கிடைக்கிற என்டர்டெயின்மெண்ட்டு ஸ்டோரி கேமில் இல்லைன்ற மாதிரியா சொல்கிறானுங்க. இந்த குதிரை தான் எங்கே பண்ணுறீங்களே. I'm going in the wrong direction. I hope I'm heading towards okay. I think I'm correct. Show me. இப்பவே போட்டீங்க. ஆமாம், இந்த சொல்லிட்டு லேட்டா. Who stands before Eivor Ragnarsson? Are you Sigurd's Drenger? Eivor! Eivor. If you keep that up, I'll stain the floors. The place could use some color. Who are they? All spies. Dressed to look the part of a peasant. Got feisty. Pitchfork. From this rabid little one. Was a time when you met and slew your enemy on the field before they could dream of things like sending spies! Now we shake hands and make deals. Not my thing. I figured. I love them whipped, weeping, and reeking of piss. Hey! Good boy. You're free, Saxon piggy, to run amok through the Mercian fields. I would have let him down easy. Follow me. I'll give you the tour. What do you call this place? I call it the shithole. இல்ல அது புரியுது ப்ரோ. எல்லாரும் வந்து பப்ஜி தான் எடுக்குது அப்படின்றதுனால பார்க்குறாங்க. சரி, இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்க்குறதுனால இப்போ வந்து என்ன கிடைக்கிது உங்களுக்கு? அந்த கேம் விளையாடுறதுனால, அதாவது பார்த்தா புரியுதுன்றதுனால தான் இல்லையா? சரியா, ஸ்டோரி கேமில் பார்த்தா என்ன புரியாமல் இருக்க போகுது? ஏன் அப்போ படம்லாம் பார்க்கும் போது என்ன, நானும் படத்தில் நடிக்கணும், அப்போ தான் நான் படத்தை பார்ப்பேன்.
இப்படி தான் இருக்கு இவங்க வந்து. நானும் கேம் விளையாடுற மாதிரி இருந்தால் தான் கேமை பார்ப்பேன்னா, அப்போ நானும் படத்தில் நடிக்க மாதிரி இருந்தால் படத்தை பார்ப்பேன்னு சொல்ல வேண்டியதானே? அவங்க என்ன லாஜிக்கில் இருக்காங்கன்னு தெரியல. இந்தியாவில் எல்லாருலேயும் பிசிக்கு மணி அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுல்ல ப்ரோ. அவங்கள முடிஞ்சது மொபைல் மட்டும்தான், அதனால தான் நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் முன்னாடி ப்ரோ, தனுஷ் ப்ரோ, அதெல்லாம் முன்னாடி, இப்போ கிடையாது. இப்போலாம் பாருங்க, ஆல்மோஸ்ட் 75% அவங்க கையில் வச்சுருக்க டிவைஸோட காஸ்ட்டு, மொபைலில் பப்ஜி விளாட்றாங்களே, பப்ஜி மொபைலில் அவங்க வச்சுருக்க ஃபோனோட விலை 50,000 இல்லையா? அதையும் தாண்டி போனால் 80,000 ஐஃபோனு. ஐஃபோன் வாங்குறதுக்கு காசு இருக்குது, ஆனால் 40,000த்துக்கோ இல்லை 50,000த்துக்கோ பிசி வாங்க காசு இல்லை. இதுதான் அவங்க லாஜிக்கு. கேட்டால் 80,000 பெருசா 50,000 பெருசாடானா 50,000 தான் பெருசுன்றவாங்க. 80,000 பெருசாக தெரியாது, 50,000 தான் பெருசுன்றவாங்க. 50,000த்துக்கு சூப்பர் கேமிங் பிசி ரெடி பண்ணலாம். 35,000 போதும். ஒரு பேசிக் லைக்கா காமன் இந்த காம்படிட்டிவ் கேம்ஸ்லாம் இருக்குல்லையா, அது விளையாடுறதுக்கு 35,000 ரூபாய்க்கு பிசி போதும். Kings are buried below. Their most revered kings are buried below the church. Imagine their weeping when we drove them out. You plunged your knife deep into the heart of this kingdom. That is right. We've got a number of Saxon nobles lined up with their lips puckered, ready to kiss our asses. The only holdout is King Burgred and his war thane, Leofrid. But my brother is brewing a plan to deal with them. I take it that's where we'll find my brother. Right. Talkers they are, Uba and Sigurd. Might want to dig the wax from your ears. Don't play me for a fool, Abba. I know Burgred sent him. I'm not going anywhere backward. You have the king on his heels because of me. Because of my men. For which you were paid. But that price does not change because you have caught a whiff of our hack-silver hoard. You forget I am a sellsword. I ask what I please, and I take what I'm owed. If I wanted to hear you talk shit, I'd gouge out your tongue and shove it up your ass. Now fuck off. Haggling over silver is a bad look for the son of Ragnar Lothbrok. But worry not, Uba. I have the warriors you need. This is one of them. My worries have vanished. Eivor, wolf-kissed, you have come at just the right time. Uba and Eivor here are hunting a king. And when we've caught him, we mean to crown another. Our dear Thane Ceolwulf here. It's not a role I begged for, but it's what Mercia needs just now. A man to fairly rule both Saxons and Danes. Are you fit to rule a kingdom? Do you have what it takes to be king? One day, I hope. As it stands, we at least have an understanding. The king has refused our offers of peace. Ceolwulf means to change that. There'll be a new king for a new England. For now, Burgred is holed up in his fortress at Tamworth, making a final stand. Another shithole. Only further south. We've held a siege there for weeks to no effect. So, no more knocking. Now we batter the gate to splinters. If we take Tamworth, remove Burgred and crown Ceolwulf, come morning this shire is ours. And Mercia soon after. Yes, remove. I cannot stress that enough. Burgred is not to be harmed. My legitimacy as king hangs on this one simple fact. You rob all the joy from war, Saxon. Not every victory needs to be marked by the slaughter of a king. But it is much better. His request is fair, Eivor, and we will honor it. Ceolwulf betrayed his present king. Maybe tomorrow he betrays us too. Why trust him? How can I answer that with any hope that you'd believe me? I only want what is best for the people of Mercia
And I want what's best for my son. In Burgred's Mercia, where Danes and Saxons murder one another daily, it's not possible. This is a good plan, brother. I'm ready for the coming fight. Agreed. Yet remember this. Whatever you stand to gain here, so do we. An alliance between my clan and Mercia's crown. See this man installed on his throne and you will have it. I swear. The bold sons of Ragnar bellow to sound the spear din and the thunder of shields. So let fall the arrow storm. The battle begins. Ah! You never said this one was a poet. I need to piss. We have a forward camp just north of Tamworth. Will you go with us? Lead the way. Take in the sights of Repton if you like. We will be at the docks when you are ready to go. I'm glad you and your brother have come, if only to bring some measure of calm. Ease yourself, Ceolwulf. We all stand to benefit, and you'll be remembered for this, for years to come. For all the wrong reasons, I fear. A lively town. Quite a lot to see here. I'm watching it. YouTube Pro 40 லைக்கா வந்துச்சா பார்க்கவே இல்லை 40 கூட வரலையா அடப்பா அவங்க எந்த வேற லைக் விழுந்தா இல்லையானே தெரிய மாட்டேங்குது தமிழில் இதுக்கு மேலே நான் எப்படி வைக்கிறதுன்னு தெரியலையே ஓகே ஸ்ட்ரீம் வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி மக்களே ரொம்ப 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 நன்றி நைட்டு ஸ்ட்ரீமுக்கு மறக்காமல் வந்துடுங்க நைட்டு வேணால் நம்ம இது போடலாமா இல்லை பப்ஜி பிசி லைட் போடலாமா அது வாட்ஸ்அப்பில் வேணால் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் தண்ணி ஏன் இப்படி தான் எடுக்குதுன்னு தெரியல நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு என்ன அருணே பப்ஜி மொபைல் நினச்சிட்டு வந்துட்டியா பப்ஜி மொபைலாம் கிடையாது டே நைட்டு ஸ்ட்ரீமா முகுந்தன் ப்ரோ பாய் ப்ரோ
Okay, bye bye guys, bye bye. Comment